Rama Rama Hare Jayam Vishnupad Paramamsa Parivrajagacharya Astatar Sadasri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nityalila Bhaviswaram Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Kota Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Prabhu Seko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jadvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopi Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Sri Mathura Dham Ki Jai Sri Nabari Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Tulsimarani Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What verse are we on? 13. So we're on Canto 10, Chapter 29, Krishna and the Gopis Meet, Text 13. И сегодня мы читаем Шримад-бхагаватам, песнь 10, глава 29, которая называется «Кришна встречается с Гопи». И сегодня мы читаем стих 13. Shri Sukaravacha Uktam Purastade Tate Chadya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Kim Utadoksaja Priyaha Sri Shukravacha Uktam Purastade Tate Chadya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Kimutadokshita Priyaha Sri Shukravacha Uktam Purastade Tate Chadya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Kimutadokshita Priya Shri Shukavacha Uktam Purastade Tate Chaya Siddhim Yatagata Vishanapi Hrishikesham
Dvishanapi Rishikesham Kimutadoksaja Priya Kimutadoksaja Priya Sri Shukovacha Uktam Parastatatate Uktam Purastade Tate Chaitya Siddhim Yatthagata Chaitya Siddhim Yatthagata Vishanapi Hrishikesham Kimutadoksaja Priya Shri Shuka Uvacha Sri Shukarovacha Uktam Purastat Etatte Uktam Purastade Tate Chaitya Siddhim Yatthagata Chaitya Siddhim Yatthagata Dvishan Api Hrishikesham Vishanapi Rishikesham Kim Utadoksaja Priya Kimutadoksaja Priya. Ladies. Shri Shuka Uvacha Sri Sukarovacha Uktam Parastat Artate Uktam Purastade Tate Chaitya Siddhim Yatthagata Chaitya Siddhim Yatthagata Vishanapi Hrishikesham Dvishamapi Rishikesham Kimutadoksaja Priya Kimutadoksaja Priya Shri Shuka Uvacha Sri Sukarovacha Uktam Purastate Tate Uktam Purastade Tate Chaitya Siddhim Yatthagata Chaitya Siddhim Yatthagata Vishanapi Hrishikesham Dvishamapi Rishikesham Kimutadoksaja Priya Kimutadoksaja Priya. Пословный перевод. Шри Шуковача. Шукадева Госвами сказал: Уктам сказано, Пурастат ранее, это, те, тебе, чайдяга, чеди, шишупала, сидхим, совершенство, ядха, как, гатага, он достиг, двишан, ненавидя, апи, даже, Хришикешам, Верховного Господа Хришикешу, Кимута, что же тогда говорить? Адхокшаджа, трансцендентному Господу, которого невозможно постичь материальными чувствами. Прия, о тех преданных, которые очень дороги. Translation and purport by the disciples of Srila Prabhupada. Sukadeva Goswami said, "This point was explained to you previously. Since even Shishupal, who hated Krishna, achieved perfection, then what to speak of the Lord's dear devotees?" Перевод учеников Шрилы Прабхупады. Шукадева Госвами сказал: «Я уже объяснял тебе это. Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что уж говорить о дорогих Господу преданных?» Purport. Although the spiritual nature of conditioned souls may be covered by illusion, Lord Krishna's spiritual nature is omnipotent and is never covered by any other power. Комментарий. Обособленные души склонны попадать под влияние иллюзии, которая скрывает их духовную природу. Однако Господь Кришна всемогущ, и нет такой силы, которая могла бы одолеть его. In fact, all other powers are his energy and thus function according to his will. На самом деле все силы этого мира являются его энергиями и потому подчиняются его воле. The Brahma Samhita 544 states,
Shrishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Reka Chayeva Yasha Bhuvanani Vibharati Durga Ichchana Rupam Api Yasha Chestate Sa. The mighty Durga, who creates, maintains, and annihilates the material worlds, is the potency of the Supreme Lord, and she moves like his shadow according to his desire. В Брахма-самхите 5.44 говорится: «Всесильная Дурга, которая творит, поддерживает, уничтожает материальные миры, это энергия Верховного Господа. Послушная Его воле, она движется за Ним, как Его тень, и исполняет все Его желания». Thus, because the Lord's spiritual influence does not depend on whether someone understands him or not, the gopis' spontaneous love for Krishna guaranteed their spiritual perfection. Иначе говоря, духовное могущество Господа не зависит от того, понимают люди Его природу или нет. И потому спонтанная любовь гопи к Кришне обеспечила им духовное совершенство. The great Madhvacharya quotes the following relevant passages from the Skanda Purana. Великий Мадхвачарья приводит следующие стихи из Сканда-пураны, которые помогают пролить свет на этот вопрос. Krishna kamastida gopyas chakvatayam divam gata samyak krishnam parabrahma gyatva kalayat param yayu. At that time the gopis who desired Krishna gave up their bodies and went to the spiritual world. Because they properly understood Krishna to be the supreme absolute truth, they transcended the influence of time. В тот момент гопи, которые хотели быть с Кришной, оставили свои тела и вошли в духовный мир. Твердо зная, что Кришна — это высшая абсолютная истина, они преодолели влияние времени. Purvam chagyana samyuktas tatrapi prayashashtata atastasam param brahma gatirasin nakamataha. In their previous lives, most of the gopis were already fully endowed with transcendental knowledge. It is because of this knowledge, not their lust, that they were able to attain the supreme Brahman. В прошлой жизни большинство гопи уже в совершенстве владели духовной наукой. Именно благодаря своему знанию, а вовсе не вожделению, они достигли они Верховного Брамана. Natu jnanam rite moksho nanya pantetihi shrutahi kama yukta tada bhakti jnanam chato vimuktagaha. The Vedas declare that without spiritual knowledge there is no valid path to liberation. Because these apparently lusty gopis possessed devotion and knowledge, they achieved liberation. Веды гласят, что невозможно обрести освобождение, не обретя духовного знания. Эти девушки обладали духовным знанием и преданностью, хотя казалось, будто они движимы вожделением, и потому без труда обрели освобождение. Ato mokshe pita samcha kamo bhakchanu vartate mukti sabdo dito chaja prabrito dveshabhaginaha. Thus, even in their attainment of liberation, lust followed as a manifestation of their pure devotion. After all, what we call liberation was experienced even by envious persons like Shishupal. И даже в освобожденном состоянии их так называемое вожделение осталось с ними, ибо оно было проявлением их чистой преданности. В конце концов, то, что люди называют освобождением, стало доступно даже такому завистнику, как Шишупала. Bhakti margi pritan muktim agad vishnu prasadata kamastra shubham kritschapi bhaktya vishnu prasida krit. By the mercy of Lord Vishnu, one who follows the path of devotional service gains liberation as a byproduct, and such a person's lusty desire, which would normally invoke misfortune, instead invokes the mercy of Vishnu when exhibited in pure devotion. По милости Господа Вишну, тот, кто идет путем преданного служения, обретает освобождение как побочный результат своей практики, а его вожделение, если оно проникнуто духом чистой преданности,
не приводит ни к каким неблагоприятным последствиям. Наоборот, оно вызывает особую милость Вишну. Твайши джива ютам чапи бхактам Вишну вимочаят аоти карана Vishnu Shishupala Mokshanat. Lord Vishnu will save even a devotee possessed of an envious life. Just see the extreme mercy of the Lord as shown by his granting liberation to Shishupal. Господь Вишну освобождает своего преданного, даже если у того осталась зависть. Только посмотрите, как милостив был Господь, даровав освобождение Шишупале. Shishupal was Lord Krishna's cousin. Шишупала был двоюродным братом Кришны. He was mortified when the Lord stole the gorgeous young Rukmini, whom Shishupal himself was hell-bent on marrying. Его сильно задело то, что Господь украл юную красавицу Рукмини, руки которой Шишупала добивался. For various other reasons also, Shishupal was consumed with envy of Lord Krishna. По этой и многим другим причинам Шишупала ненавидел Кришну. And finally, he insanely offended him in a great assembly called the Rajasuya sacrifice. В конце концов, обезумевший от злобы, он оскорбил Господа Кришну во время жертвоприношения Раджасуя. At that time, Krishna nonchalantly cut off Shishupal's head and gave him liberation. В ответ Кришна невозмутимо отсек ему голову и даровал ему освобождение. Everyone present saw the effulgent soul of Shishupal rise out of his dead body and merge into the existence of the Lord. Все присутствующие стали свидетелями того, как излучающее сияние душа вышла из мертвого тела Шишупалы и вошла в тело Господа. The seventh canto explains that Shishupal was an incarnation of a gatekeeper in the spiritual world, cursed to take birth on earth as a demon. В седьмой песне объясняется, что Шишупала был воплощением одного из стражей духовного мира. В результате проклятия он вынужден был родиться на земле в образе демона. Since even Shishupal was liberated by the Lord, who took into consideration the whole situation, then what to speak of the gopis, who loved Krishna more than anything? Если даже Шишупала получил освобождение от Господа, который принял во внимание все обстоятельства, то что же говорить о гопи, которые любили Кришну больше всего на свете? Sukadeva Goswami said, this point was explained to you previously, since even Shishupal, who hated Krishna, achieved perfection, then what to speak of the Lord's dear devotees? Шукадева Госвами сказал, «Я уже объяснял тебе это. Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что же говорить о дорогих Господу преданных?» Alright, so this is a source of confusion. И вот это источник непонимания. That how these young girls could be so attracted to Krishna without apparently having any knowledge or having performed any austerities. Somehow or another, they were immediately liberated by their association with Krishna. Как понять то, что молодые девушки, которые не обладали никаким знанием, не совершали никаких аскез, и они были просто привлечены Кришной, и благодаря этому получили освобождение? So the explanation is given there. И здесь дается объяснение. That when Lord Ramachandra was on the planet, there were many great sages and saints living in the Dandakaranya forests and other places. И что когда Господь Рамачандра был на этой планете, в лесу Дандакарани и в других местах, в то время было множество мудрецов. So having achieved perfection means that they got freed from the modes of material nature. И они, достигнув совершенства, то есть освободившись от влияния гун материальной природы, when they saw Lord Ram in person, that invoked intense love for his association. когда они увидели лицом к лицу Господа Раму, то это пробудило очень сильную любовь в их сердце. They were feeling conjugal affection. Это любовное влечение. But because it's inappropriate, at least externally, that they should be feeling like that when they were actually in the dress of sages and saints, then, sorry. И это, так как они внешне выглядели как мудрецы, то для них проявлять эту любовь было неуместно.
So they were given some benediction that when Krishna or Lord Ram made his next appearance, they would appear there, but they would be born in the families of gopis. Но им было дано благословение, что когда Господь Рама в следующий раз придет, как Господь Кришна, то они родятся в семье гопи. So superficially it appeared that their attraction or conjugal affection for Krishna was inappropriate. И внешне казалось, в тот момент это как бы любовное влечение Кришны, оно было неуместно. It appeared, as it says here, that the gopis were feeling very lusty desires towards Krishna. И здесь написывается, что гопи, они испытывали вожделение к Кришне. So then someone may criticize that these gopis, they're just lusty young cowherd girls, how they can have this attraction for Krishna. И поэтому кто-то может критиковать, почему эти юные девушки, они просто вожделели Кришну. So karma resha, krodha resha, rajaguna samudbhava. This karma or lust on the material platform degrades a person. И мы знаем из этого стиха и Бхагавад-гиты, что карма или материальное вожделение является причиной деградации человека. Yeah, due to association with the lower modes, passion and ignorance. And they have these feelings. И из-за соприкосновения с этими низшими гунами, страстью невежества, проявляется это чувство. And those lusty desires impel them to engage in sensual activity. И эти похотливые желания, они заставляют живое существо заниматься чувственной деятельностью. That we all have experience of. И у нас у всех есть этот опыт. Oh, practically all of us. Практически у всех у нас есть этот опыт. That we see some object of the senses, it becomes attractive to us. Мы видим объект чувств, и он становится нам привлекательным. We are subjugated by the laws of material nature. И мы попадаем под влияние гун материальной природы. So we see something, we want it, we desire it. И мы видим что-то, и мы сразу же хотим этого. And due to that lusty desire, because it cannot be actually fulfilled, и из-за этих похотливых желаний, которые на самом деле нельзя удовлетворить, then frustration and anger arises. Приходит расстройство и гнев. When you become very angry, then you become deluded. И когда мы гневаемся, то мы попадаем в полное заблуждение. And in that delusion, one falls down deeper and darker regions of the universe. И в этом заблуждении человек падает в темные районы Вселенной. So how these gopis, apparently suffering or being afflicted by the association of material nature, и как эти гопи, которые внешне, казалось, были под влиянием материальной природы, how could they have this attraction, natural attraction for Krishna? откуда у них была эта естественная привязанность к Кришне? So just to clear that doubt, И чтобы рассеять это сомнение, similar to Arjuna being on the battlefield, точно так же, как Арджуна был на поле битвы, he had some doubts, и у него были сомнения. so much so that he couldn't function. И они были настолько сильны, что он не мог функционировать. So with that doubt, then Lord Krishna instructs him, Bhagavad Gita. И на основе этих сомнений Кришна дал ему наставление в форме Бхагавад-гиты, And those doubts are clear. тем самым рассеяв эти сомнения. So Arjuna is actually non-different from Krishna in one sense. И Арджуна в каком-то смысле он не отличен от Кришны. Sometimes he's referred to as Narayan Rishi. Иногда их называют Нара-Нараяна Риши. So Narayan Rishi is the Supreme Lord, above all the modes of nature. И Нара-Нараяна Риши — это Верховный Господь, который запределен гунам материальной природы. So how can Arjuna become bewildered? И как Арджуна мог попасть в это состояние? So the answer is given here that just as Arjuna was temporarily put in a condition of apparent bewilderment, И здесь говорится об этом, что точно так же, как Арджуна был помещен в состояние временной как бы запутанности, so the gopis also
temporarily they were bewildered. То же самое произошло с гопи, они были помещены в это состояние Or it временно. appeared so as observed by others. Или это просто выглядело снаружи для тех, кто наблюдал это. But actually, there's no question of them being bewildered by the material energy. Но на самом деле нет даже вопроса о том, что на гопи влияла материальная природа. Yeah. If we're in the material energy, then we lose all our intelligence, we become bewildered, we fall down. Потому что мы, находясь под влиянием материальной природы, попадаем в полную запутанность и падаем. And we're under the jurisdiction of Durga, the material energy. И мы находимся под юрисдикцией Дурги, материальной природы. But that's not the position of the associates of Krishna in Vrindavan. Но положение жителей, спутников Кришны в Вриндаване, оно не таково. Having already surpassed the lower modes of material nature, Они уже преодолели низшие гуны материальной природы. their minds and intelligence were simply fixed on Krishna, Их умы и разумы были полностью сконцентрированы на Кришне. and that intensified the conjugal attraction. И это усиливало их любовное влечение к Кришне. So Krishna's position is that he's the Purush, А положение Кришны, что он Пуруш. and his associates, they're considered as Prakriti. А его спутники считаются Пракрити. Purush means controller, Prakriti means controlled. И Пуруша значит контролирующий, а Пракрити значит то, кого контролирует. So they're controlled, but not by the lower modes. И они находятся под управлением, но не под управлением низших гун. They're controlled by affection that they feel for Lord Krishna. Они контролируются любовью, которую они испытывают к Господу Кришне. It's not possible for them to withdraw their attention from Krishna. И для них невозможно отвлечь свое внимание от Кришны. In the material world, we may be given the opportunity to read about Krishna's pastimes, to read Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc. В материальном мире у нас есть возможность читать Бхагаватам, читать Бхагавад-гиту. But unless we understand the higher principle, Но до тех пор, пока мы не поймем высший принцип, then that knowledge that we have is temporary and not fulfilling. то это знание, пока мы не поймем этот высший принцип, это знание будет временным, и оно как бы не принесет плод. An ordinary conditioned soul, they don't really understand Krishna's transcendental nature. Потому что обычная обусловленная душа не понимает трансцендентное положение Кришны. They think Krishna's an ordinary man. Они думают, что Кришна — это обычный And the человек. dealings that he has with his devotees are the same as their mundane Rajagun, Tamagun impulse. И они думают, что все взаимодействия Кришны со своими преданными, они такие же, как его самого взаимодействие обычного человека, который просто управляется низшими гунами природы. So when they hear about these pastimes, with gopis running into the forest in the dead of night, seeking out Krishna, then they think that that's just some ordinary material, not loving affair, but lusty affair. И когда люди читают об этих играх, когда гопи побежали посреди ночи встретиться с Кришной в лесу, они думают, что это просто обычные похотливые отношения юношей и девушек. Actually, the fact is that Krishna is the supreme controller. Но на самом деле Кришна является верховным контролирующим. So he is what they call all attractive. И он является всепривлекающим. Every aspect of Krishna is fully attractive to his devotees. И все аспекты Кришны являются полностью привлекательными для своих преданных, для его преданных. Even in the material world, we can experience the principle of attraction. Даже в материальном мире можем испытать принцип привлечения. But because our consciousness is directed or covered over by the lower modes, Но так как наше сознание, оно покрыто низшими гунами, then that attractive experience or sharing of attraction between the Supreme Lord and his conditioned, not associates, parts and parcels, because he's the Supreme, he can lift us out of that
fallen condition. Но так как мы находимся под влиянием низших гун природы, то наше влечение к Господу, оно не проявляется. Но Господь всемогущий, поэтому Он может возвысить нас над этим влиянием низших гун природы. An example is given here of Shishupal. И здесь приводится пример Шишупалы. So he was extremely envious of Krishna. Он очень сильно завидовал Кришне. He blasphemed him at every available opportunity. И он оскорблял его при любой возможности. But because of some arrangement which was made with his mother, Но так как там был уговор у Кришны с его матерью, Krishna would have killed him right from the very beginning. Кришна, наверное, его сразу же бы убил. But he didn't want to upset his mom. Но он не хотел и маму расстраивать. So he gave her a benediction. All right, he can blaspheme me 100 times, I won't do anything. И он сказал, я стерплю 100 его оскорблений. And so when the time was right at the Rajasuya sacrifice, it became so intensely objectionable to Shishupal that he couldn't check himself. И пришло это время, когда на Раджасую яге Шишупала настолько впал в это оскорбительное состояние, что не смог себя сконтролировать. Apparently he'd been promised in marriage to Rukmini. Потому что он вспомнил, что ему пообещали руку Рукмини. But Krishna came on his chariot, took Rukmini away. Shishupal was left very angry. Но Кришна приехал на свою колесницу, забрал Рукмини и оставил Шишупалу ни с чем, и он впал в великий гнев. So now in this assembly, all the greatest personalities on the earth were there. И там сейчас на этой Раджасуе яге собрались все великие личности планеты. Shishupal's envy bubbled to the surface, overtook him. He couldn't control his mouth. И зависть Шишупалы Кришны всплыла на поверхность и полностью подчинила его себе, что он не смог сконтролировать себя. And so he started when it came time to celebrate the main person in the assembly. There's some system of samskara. Whoever is the main person in an assembly like this, they get worshipped by everybody else. И когда настало время выразить почтение самой достойной личности в собрании, что есть система вот этой самскары, что во время таких мероприятий проводится поклонение самой достойной личности. So Shishupal, although he not necessarily wanted to be the number one person himself, but he couldn't tolerate that Krishna was being worshipped that way. И что Шишупала, несмотря на то, что сам он не претендовал на звание этой самой лучшей личности в собрании, но он не смог стерпеть, что этой личностью является Кришна. So he was blaspheming him. И он начал оскорблять Кришну. So much so that the other members of the assembly were so angry on him they were going to kill him on the spot. И он настолько начал это так делать, что многие собравшиеся хотели его сразу же там убить. Yeah, Bhishmadev and Sahadev, so many others, they couldn't tolerate hearing Krishna being blasphemed. Бишмадевы, Сахадевы и другие, они не могли терпеть поношения в адрес Кришны. But Krishna was sat very calmly, Но Кришна очень спокойно сидел, equiposed. и он спокойно ко всему относился. No, let him talk. Все хорошо, не волнуйтесь. So they had to sit back. Everybody's burning with anger. И он просто сидел спокойно, в это время все пылали от гнева. Krishna was very relaxed. Кришна был очень расслабленным. And he was counting. И он считал. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So many bad names and все эти descriptions. оскорбительные имена, которыми называл его Шишупала. And then as soon as he got to 100, И как только он дошел до сотни, all right, that's my promise has been fulfilled. он сказал, все, обещание выполнено. And immediately took his Sudarshan Chakra, finished. И он сразу же взял свою Суршана чакру и отрубил ему голову. And everybody was glad. Glad И все были рады, that this demon has been finished. что пришел конец этому демону. Because it's not a very seemingly auspicious way to begin a yajna. Потому что это, конечно, не очень благоприятный способ, как начать ягью. But Rajasuya Yajna means that all of the kings, all of the emperors, they all submit to the one highest one.
Потому что Раджасуя яга это значит, что все цари, все императоры, они как бы предаются одной личности. And if anybody objects, there's a fight. И поэтому оно, если кто-то становится против, то должна быть битва. And whoever wins, they become the number one. И тогда тот, кто выигрывает, он становится номером один. So Shishupal then, of course, his history was that he was actually a devotee. Что с Шишупалой история была в том, что на самом деле он был преданным. But due to the curse of the four Kumaras, he had to fall down. Но из-за проклятия 4 кумаров он вынужден был пасть. But after some time, then he was again cleared of his offense. Но потом, когда он был очищен от своего оскорбления, And then he was allowed back into the spiritual, well, he was allowed back to merge into the effulgence of the Lord. здесь ему было разрешено слиться с сиянием Господа. Later on, he was allowed back again. First, he was a demon, but then he was allowed back into Krishna's association as a practicing devotee. Но потом ему было разрешено вернуться в общение, в общество Кришны, как практикующего преданного. Anyway, the point is that even this envious person was so nicely, generously dealt with by Krishna. Но суть в том, что даже с таким завистливым человеком Кришна поступил очень удивительным образом. So, no fault on the part of the gopis. То в случае с Гопи, там с их стороны не было никаких недостатков. Even if they were apparently incomplete, Даже если казалось, что их поведение в чем-то несовершенно, they had not studied the Vedas, что они не изучали they Веды, had not practiced any austerities and penances. они не совершали аскезы и тапаси. Simply, as soon as they saw Krishna, that intense feeling of love and affection that was invoked. Они увидели, как только они увидели Кришну, это естественно, это чувство любви и влечения, оно пробудилось. And some people in the audience, И какие-то люди в собрании, or some hearing about this, и которые слушают об этом, they might have had a doubt. у них могло быть сомнение. So to clear that doubt, then Pariksit Maharaj was asking this question. И чтобы рассеять это сомнение, Мараджа Парикшит задал этот вопрос. Where are we? Yes, this was explained to you previously. И здесь говорится, что я уже объяснил тебе ранее. Since even Shishupal, who hated Krishna, achieved perfection, what to speak of the Lord's dear devotees? Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что уж говорить о дорогих Господу преданных? So this is the difference between an ordinary soul or ordinary activities and pure spiritual activity. И в этом разница между чистой духовной деятельностью и обычной мирской деятельностью. There's no question of falling down Что нет вопроса падения. if one is fully attached to Krishna, somehow or another. Если человек так или иначе полностью привязан к Кришне, Okay. All right. Well, I'll finish at that point. остановимся Anybody здесь. have any questions? Есть какие-то вопросы или... Always number one questioner. Всегда кто задает вопросы первым. Yes, Prabhu. Thank you for a class. Вот этот текст говорится о том, какой же бенефис получает преданный. Очень часто в Бхагаватам говорится об этом. Преданные, какие же пользы, когда они преданные служения совершают. А вот Чайтанья Махапрабху говорит, надану наджану насундари. Как понять, что мы бескорыстно служим, а не делаем это, чтобы получить какой-то бенефис? Thank you for the class. Prabhu is asking that here we read, and also on the pages of the Bhagavatam, we read that there is so many benefits that devotee will achieve during the devotional service. But Chaitanya Mahaprabhu is saying that Nadhanam Najanam Nasundarim, we should not wish anything for our devotion.
So how should we understand that we're doing everything without the motive, and how to rectify this contradiction that from one side is something is promised as a result, and from other side we should be no motive. So how to do Yes, it? from our side, our side is that we should just simply serve. Да, правильно. С нашей стороны мы просто должны служить. Whatever Krishna wants to give us, that's received in that mood of service. И поэтому, если Кришна захочет нам что-то дать, мы должны это принять в настроении служения. The devotee doesn't care whether he's in heaven or hell. И при этом все равно, он в раю или в аду. That's mentioned in Vritrasura, the Это demon, упоминает Вритрасура, when he was fighting with Indra. когда он сражался с Индрой. So he was astonished. И он был поражен. Indra was Индра astonished был поражен. because at one point in the fight, it looked like Indra was going to be defeated. Потому что в какой-то момент показалось, что Индра потерпит поражение. But Vritrasura told him, pick up your weapon and fight. Но Вритрасура сказал ему, подними свое оружие и сражайся. Why are you so attached to your material possessions? Почему ты настолько привязан к своим материальным приобретениям? And he preached to him. И он проповедовал ему. So that was a great wonderment. And this big demon is preaching to King Indra, who's supposed to be the leader of the devotees in the material realm. И это удивительный пример, потому что демон проповедует царю Индре, который должен быть лидером преданных в материальном мире. So whatever's, his preaching was that whatever happens to you, that is under the supreme controller. И то, что он говорил Индре, состояло в том, что все, что происходит с тобой, это находится в руках высшей воли. Yeah, if you do anything on behalf of Krishna, it should be freed from personal motivation. Поэтому, чтобы действовать от имени Кришны, мы должны быть свободны от личных мотивов. Yeah, one should execute his service as a routine affair, if you like. И нужно совершать свое служение, можно так сказать, как рутину, как обязанность. But one should cultivate within himself a mood of love and devotion. Но внутри себя нужно культивировать настроение любви и преданности. So there's no demands. Что мы не можем требовать. Devotee never asks anything from Krishna. Преданный ничего не просит от Кришны, except pure devotional кроме service. чистого преданного служения. All he wants is the mercy of Krishna. Всего, что он хочет, это милости Кришны. We were on a morning walk with Prabhupada in Bombay in 1975. И в 1975 году мы были в Бомбее с Шрилой Прабхупадой на утренней прогулке. So Prabhupada had some kind of apparent illness. И у Прабхупады там было, видимо, казалось, что он болен. So one gentleman that was on the morning walk, И один джентльмен, который тоже был на этой прогулке, he was saying that there's this Narayan Kavacha and the Shiv Dwara, two weapons. There's the weapon of Lord Shiva and there's the weapon of Lord Narayan. и он начал говорить об этой истории, вот это оружие Госта Шивы и оружие Госта Нараяны. So the Narayan Kavacha produces intense cold, Что Нараяна Кавача, оно производит очень сильный холод, and the Shiv Dwara produces intense heat. а Шива Джавара, она производит очень сильный жар. So they were fighting, И была эта битва. and cold always defeats heat. И холод всегда побеждает жару. So this fellow was saying that if you have a fever, then you should pray to the Narayan. И этот человек сказал, что если у вас высокая температура, то нужно молиться о Нараяне, And then it'll remove that fever. чтобы избавиться от этой высокой So температуры. Prabhupada said, no, И Прабхупада сказал, нет, we don't pray to Krishna with some intent to get some reward or, some relief from something. Шрила Прабхупада сказал, нет, не стоит молиться Кришне, чтобы обрести какое-то вознаграждение или избавиться от чего-то. That's not the position of a devotee. Это не положение преданного. The devotee just does whatever Krishna wants. He accepts whatever situation he's in has been arranged by the Lord.
И он делает все, что хочет Кришна, и принимает каждую ситуацию как организованную ему Господом. And he just continues on whatever the circumstance. И он продолжает свое служение независимо от обстоятельств. So one of the devotees, I think he was Kirtanananda Maharaj, И один из преданных, мне кажется, это был Киртананда he Махарадж. said, well, what if we pray to Krishna for facility for serving? И он спросил, а что если мы молим Кришну о возможностях для служения? So then Prabhupada said, that's a different thing. Прабхупада сказал, но это другое. You can pray for service. Да, мы можем молить о служении. Yeah, you can ask Krishna to give you the ability or facility that's needed to do your service nicely for his pleasure. Мы можем молить о возможностях служить, об условиях, в которых можем хорошо совершать служение ему. But for ourselves, we don't require. Но для себя самих нам ничего не нужно. What's that verse? Narayana, Parayana. Что это за стих? Вот? Forget that. There's a verse there. It says that a devotee doesn't care whether he's in hell or in heaven. Что это стих, в котором говорится, что преданному все равно, он в аду или в раю. Yeah, he just wants to serve Krishna, whatever situation. Он просто that хочет he's in. служить Кришне в любой ситуации, в которой бы он бы не оказался. There was a point that I was going to make. I've forgotten. Anyway, that's the general idea. Ну, в общем, это вот общий ответ на этот вопрос. Хари Кришна, Прабху. Спасибо за лекцию. Any other question? Еще вопрос? Есть. Получается, что в ведические времена за оскорбление словами могли отрубить голову. Это было стандартом или это прерогатива Господа? И вот на сегодняшний день в арабских странах присутствует также смертная казнь за наркотики, к примеру, за прелюбодеяние, за гомосексуализм, смертная казнь. Так вот, в ведические времена только могли, вот, если оскорбить словами, уже можно было, получается, такое наказание получить. Хари Кришна. А кто вопрос? Вопрос, что деградация общества настолько сейчас сильна, что если слабые, не строгие законы, то люди ничего не боятся. It's more the, it's not a question, it's Prabhu sharing that Shishupal make the blaspheme the Krishna, and because of that his head was cut off. But now people are so degraded, and we see that because there is no punishment, everybody does what they want. And like in Muslim states, there is still they could kill person for the drugs, for the adultery, for some other things. There is a death sentence for this kind of things. And Prabhu is saying. So what's the question? It's not a question. It's like he's sharing that. I mean, можно ли сейчас сделать так же, как было раньше? Смертельную казнь везде. Вести такие вещи. Ага. Чтобы был порядок. Prabhu is adding, like, if you make it to the question, so is it right to use the death sentence as it was before to keep the people like following the rules? yes, because that's part of the system of purification. Да, это так, потому что это является частью очищения. Somebody commits a murder, Кто-то убивает, he should be killed, он должен быть убит. or at least he should be locked up for the rest of his life. Или его стоит запереть в тюрьму на всю жизнь, He's taken the life of one person. потому что он забрал жизнь одного So the человека. punishment is that he has to lose his own life. И это значит, наказание должно быть, что он должен потерять свою жизнь. By being executed, И когда его казнят, it means in his next life he's freed from all of his previous sins это значит, что в следующей жизни он будет свободен от предыдущих because грехов. he's forfeited his life. He's made a forfeit of his life. И это значит, что это помогло ему в жизни. That means when he dies, then he goes to the heavenly И planets. поэтому, когда он умрет, он может пойти в рай. Yeah, even though he was a murderer. Это случай с убийцей. But if he's not punished by being hanged or shot or whatever,
then it means that in his next life he'll continue to suffer the sinful reactions from his previous nefarious activity. Но если он не будет казнен в этой жизни, то ему в следующей жизни придется столкнуться и страдать за эти греховные реакции. So the death penalty as a response to a crime, И поэтому, that's encouraged. The king should know that. и поэтому смертная казнь должна присутствовать за определенные нарушения, и цари должны знать это. Nowadays, there's a lot of objection. Most countries in the world, they don't have a death penalty anymore. Но сейчас есть большое противодействие этому. В большинстве странах мира нет смертной казни. But in the Vedic culture, that's a part of the regulation of human society. Но в ведической культуре это была часть регулирования ведического общества. If you commit a sinful activity, especially murder, then you have to be. Если вы совершаете греховную деятельность, в особенности убийства, то вы должны быть наказаны. Same as abortion. То же самое, как аборты. Whoever kills a baby within the womb, Тот, кто убивает ребенка в чреве, they punish themselves that in their next lives they'll be placed into the womb of a mother who will then kill them. потому что человек, который убивает ребенка в чреве, в следующей жизни сам родится и будет убит в чреве. Many times. Много раз. I met one doctor that became a devotee in Bombay. Я встретил одного доктора, он стал преданным, я встретил в Бомбее. Prior to taking up Krishna consciousness. You met Prior. You met him prior, or this is the No, story? I'm saying this man, before he became a devotee. И он рассказал мне, что до того, как он стал преданным, He used to be in charge. I think he used to tour and he would tell other doctors how to kill the babies in the womb. и он, мне кажется, обучал других врачей, как убивать детей в чреве. So he estimated, I don't know whether he estimated, but somebody did, that this man had killed at least 10,000 babies. И он посчитал, или кто-то за него посчитал, что он стал причиной смерти 10 тысяч детей. Just what they call removal of tissue. Это они называют удаление ткани. So what a future has that person got? И представляете, что это за будущее ожидало такого человека. Somehow or another he became a devotee. И так иначе он стал преданным. Or at least he's taken up devotional practice. И он принял процесс преданного служения. At least he's not killing any more babies. Что, по крайней мере, детей убивать перестал. Now he advocates don't kill. А сейчас он продвигает вот это, что не надо убивать детей. So I don't know what will happen to him. That's something very difficult to estimate. И сейчас, конечно, сложно посчитать, что же в конечном итоге с ним произойдет. But that's the system, Vedic system is that it's like in the Bible, they say an eye for an eye, a tooth for a tooth. И ведическая система, это вот тоже даже в Библии есть это, как там, око за око, зуб за зуб. Any civilization, they have proper standards for maintaining the innocent and punishing the wrongdoers. И в любом цивилизованном обществе есть стандарты, которые защищают невинных и наказывают преступников. And one has to be very expert in understanding what punishment is applied to what kind of sinful activity. Но человек должен быть большим экспертом, чтобы понимать, какое наказание следует присудить за какую греховную деятельность. Just like Ashvatthama. Как в случае со Ашватхамой. He killed the baby within the womb. Он убил ребенка в чреве. Through his Brahmastra. И использовал Брамастру. And King Pariksit was in the womb. И царь Парикшит был в чреве. So his body was burnt actually. И на самом деле его тело сгорело. But because Krishna was there next to him. Но так как Кришна был рядом с ним, he immediately restored his body. Он восстановил его тело. And Pariksit never forgot that image of Krishna within the womb of his mother. И Парикшит, он никогда не забыл это образ Кришны, который он увидел в утробе своей матери. So that's Pariksit, means always looking.
И Парикшит, его имя значит тот, который всегда ищет. When he was born, he was already a devotee. И когда он родился, он уже был преданным. So Ashvatthama, he was captured. И Ашватхаму его поймали. Then there was a debate. What should we do with him? И был спор, что с ним делать. He had killed the 5 sons of the Pandavas. Он убил 5 сыновей Пандавов. Yeah, they had, I forget their names now. Anyway, they made it through the whole battle of Kurukshetra. И они выжили на протяжении всей битвы на Курукшетре. And by the end of the 18th or 17th day, everybody was dead. И в конце последнего дня все были убиты. Except for a few hundred Pandava soldiers from the Pandavas' army. Кроме нескольких сотен солдатов со стороны Пандавов. So these 5 sons of the Pandavas, И they were alive. вот эти 5 сыновей Пандавов тоже были живыми. So the system was that when there were two armies fighting, then whoever won, they would move their encampment to where the enemy's was. И система была такова, что победитель в конце перешел ночевать в лагере побежденных. And they would camp out there. И они оставались на ночь там. So the Pandavas' troops, they were all sleeping. Но в эту ночь вся армия Пандавов, они спали. And Ashvatthama, he came in the middle of the night. Ашватхама посреди ночи. And whilst they were still sleeping, he killed them all. И он убил их всех, пока не спали. He thought that he was killing the Pandavas, И он думал, что он убивает Пандавов. but actually he was killing the sons of the Но Pandavas. он убил сыновей Пандавов. So the next morning, then Draupadi woke up, all her sons were dead. И когда Драупади проснулась на следующее утро, она увидела, что все сыновья убиты. So Arjuna, he went in pursuit of Ashvatthama. И Арджуна, он бросился в погоню за He Ашватхамой. also, again, he threw this Brahmastra. И он тоже выпустил, и тогда тот снова выпустил Брамастру. That in itself was a big offense. И это уже было большим оскорблением. Brahmastra was not supposed to be thrown by somebody who couldn't properly control it. Потому что Брамастру нельзя использовать тем, кто не умеет ее правильно контролировать. So he threw it, but he didn't know how to retract it. Он знал, как запустить ее, но не знал, как ее остановить. And that kind of weapon, if it's untracked, it's like an atom bomb. А эта Брамастра, она равносильна атомной бомбе. But so precise, they could kill a baby within the womb without killing the mother. Но она настолько точна, что она может убить ребенка в чреве, но не тронуть никого другого. So that was the situation that he tried to kill Pariksit. И вот такова ситуация, что он попытался убить Парикшита. He was with him, Kriparacharya, and the other one. There were 3 of them that were left from Их the. вот 3 было, там Крипачарья был и кто еще? I forget the third one now. Anyway, there was 3 of them that were left. They snuck into the Pandavas' camp in the night time. И вот их 3, они пробрались в лагерь Пандавов. What's his name? Drishtadyumna. Дриштадюмна. So he was throttled. He was the commander-in-chief of the Pandavas' army. Дриштадюмна был генералом армии Пандавов. So when Ashvatthama came in the middle of the night, he tied a bowstring around Drishtadyumna's throat, strangled him. Он задушил Дриштадюмну тетивой от лука. Anyway, he did so many horrible И он things. много разных ужасных вещей совершил. And whatever remaining soldiers that were left on the Pandavas' side, they were all killed by Ashvatthama, Kripacharya, and does anybody know the third one? Кто-нибудь помнит, кто там 3 был? I know I can't remember his name. Anyway, so Arjuna went to find Ashvatthama and bring him to justice. И суть в том, что Арджуна погнался за Шатхамой, чтобы привести его, как-то наказать его. And he was brought before Draupadi. И его привели к Драупади. So there was a debate, should he be killed or should he be left? И был спор, убить его или нет. And Krishna himself indicated that he should be killed. И Кришна сам сказал, что его нужно убить. But Draupadi, although it was her sons who were murdered by Ashvatthama, Но Драупади, несмотря на то, что ее сыновья были убиты Ашватхамой,
she said, no, you can't do this. Она сказала, нет, нельзя так делать. As fallen as he is, Несмотря на то, что он падший, still he's the son of your guru, он все равно сын вашего гуру. so you can't kill him. Поэтому нельзя убивать его. And what was her name? Anyway, she made the point that don't make the wife of your guru lament the same way that I'm lamenting. И она сказала, что нельзя, не стоит приносить эти страдания жене гуру, такие страдания, которые я испытываю сейчас. So that's the devotee. И таков преданный. In such a horrible situation, Несмотря на такую ужасную ситуацию, she felt this empathy. она чувствовала эту эмпатию, сострадание. Don't make his parents lament the same way that he's made me lament. Что нельзя заставлять страдать этих родителей таким образом, каким страдаю я. So, what was I going to say? What were we saying? What was the question? В чем был вопрос? The question was, about the death penalty in the Vedic society. Yeah. Anyway, so he was spared. И он был пощажен. But even though he was spared, he had some reaction. Но несмотря на то, что его пощадили, у него все равно было, он получил эти реакции. He was cursed that for 2,000 years, Он был проклят на 2000 лет. his body would give off a pungent smell, Его тело будет ужасно пахнуть, so that nobody would go near him. что никто не будет к нему подходить. He smelled so bad that everybody avoided him. От него будет так плохо пахнуть, что все будут его избегать. So because of his training as the son of Dronacharya, И так как он был обучен Дроначарьей, I mean, he was brought up in Vedic culture, он был выращен в ведической культуре, and he had this jewel on his head. и у него на голове был этот драгоценный камень. As long as that jewel was there, he couldn't be killed. И пока этот камень был у него на голове, никто не мог его убить. So Krishna said, all right, Bhima wants to kill him. Bhima. Ага. И Бима хотел убить его, Draupadi wants to save him. а Драупади хотела его оставить в живых. Cut off the jewel. И Кришна сказал, давайте срежем этот камень. Because by that, he'll lose all of his prestige in human society. И тем самым он потеряет весь свой престиж в человеческом обществе. And he'll have to live alone for 2,000 years. И он вынужден будет жить в одиночестве на протяжении 2000 лет. That will be his punishment. И это будет его наказание. So, whether one gets hung or jailed or exiled, or there's so many different rules and regulations in the Manu Samhita how to deal with sinful people. Поэтому для разных греховных поступков человек может быть убит, повешен, выслан в изгнание. И Ману Самхита описывает это все. So those who are in charge, they have to be very knowledgeable about about what is to be done and what is not to be done. И поэтому тот, кто находится у власти, должен очень хорошо знать, что следует делать, что делать не следует. What kind of punishment should be applied for what kind of activity. И какое наказание нужно присудить за какой проступок. It's very detailed. И это очень детально. But in this age, Но в этот век it's a free-for-all. It's a free-for-all. это все безнаказанно. It's havoc. Это The people who Chaos. are running society have no idea what's to be done and what is not to be done. люди, которые стоят у руля общества, понятия не имеют, что следует делать, чего не следует. What's that verse? Pravitim cha nivritim cha janana vidura asura. The asuras, they have no idea what is to be done, what is not to be done. И вот этот стих из Гиты говорит, что асуры или демоны, они понятия не имеют, что следует делать, а чего делать не следует. Chapi chacharo. Then there's no cleanliness in them, there's no honesty in them. И они не обладают ни чистотой, ни искренностью. So in that way, we're living in a non-Vedic age.
Поэтому мы живем в этот век, который не ведический. And Prabhupada makes the point that Lord Chaitanya, of course, he could kill everybody if he wanted. Но Шрила Прабхупада говорит, что Господь Чайтанья, он, конечно, мог убить всех, если бы хотел этого. But if you start killing everybody who's done something sinful, Но вместо того, чтобы убивать всех, тех, которые совершают что-то греховное, who's going to be left? то тогда кто вообще останется, если всех убить? So best thing is chant Hare Krishna. Потом лучше всего повторять Хари Кришна. Because Krishna is the supreme lawmaker, if you like. Потому что Кришна является верховным законодателем. And the devotees' business is just get everybody to chant Hare Krishna, purify themselves, and automatically the sinful activity will reduce. Задача преданного просто вдохновить всех на повторение Хари Кришны, когда, естественно, греховная реакция не уменьшится. Tamal Krishna Maharaj once asked Srila Prabhupada, they were talking about the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. И Тамал Кришна Махарадж как-то спросил Шрилу Прабхупаду, они беседовали о милости Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. Tamal asked at one point, is there any sinful activity or is there anything that a person can do whereby even Lord Chaitanya won't give his mercy? И Тамал Кришна Махарадж спросил, есть ли такой греховный проступок, сделав который человек не сможет получить милость Господа Чайтаньи? And there's probably a lot of people out there in that category. И мы знаем, что, наверное, много людей, кто попадут в эту категорию. Their life is just one long sinful activity. Потому что их жизнь это просто одна и большая греховная деятельность. But Prabhupada said no. И Прабху сказал, нет. No limits. Нет границ. That means, you know, the Hitlers, the Stalins. Maybe you can add to the list now Putin. Даже эти Гитлеры, Сталины, можно сейчас в список Путина добавить. They have no idea what they're doing, how offensive their activities are. Несмотря на то, насколько ужасна их деятельность. They'll kill anybody without a second thought. Что они готовы убить кого угодно, не задумавшись. But even people that are as sinful as that, Lord Chaitanya is so merciful, he can free them from that. Но Господь Чайтанья так милостив, что Он даже таких людей может спасти. So the best thing is not to get involved in sinful activity. Поэтому лучше всего, конечно, не заниматься греховной деятельностью. But that's the business of a devotee. Но это то, чем заняты преданные. They don't mind where they are. Им все равно не в аду. As long as they can worship the Lord. До тех пор, если пока не могут поклоняться Господу. And especially in Lord Chaitanya's movement, it's meant for the raising up of the fallen souls. И особенно движение Господа Чайтаньи, оно направлено на возвышение падших душ. Yeah, so because we lament the disappearance of our friends. Конечно, мы скорбим об уходе наших друзей. But the passing of a devotee from one body to another, that's a glorious event. Но уход преданного на самом деле из одного тела в другое это славное событие. Yeah. If there's some sinful activity going on, all right, chant Hare Krishna. Поэтому, если происходит какая-то греховная деятельность, нужно повторять Хари Кришну. Yeah. Krishna is the supreme Purush. Кришна является верховным Пурушей. And we're all Prakriti. А мы все Пракрити. So that means we're always under Krishna's control. Это значит, что мы все находимся под контролем Кришны. If we accept that favorably, и мы, если это примем, это правильным образом, like the gopis, we get the chance to associate with Krishna. Как у гопи, у них был шанс встретиться с Кришной. Even though it appears they're doing something sinful. Несмотря на то, что казалось, что они занимаются чем-то греховным. Leaving their husbands, running into the forest to be with Krishna. Что они оставили своих мужей и пошли в лес к Кришне. But if one's a pure devotee, then that becomes a source of pleasure. Но для чистых преданных, с точки зрения чистой преданности, это было источником счастья. Okay. Another question. Еще вопросы? Вы сказали, что нужно просить у Кришны только милости. Но Прабхупада говорил, что все, что к нам не приходит, хорошее или плохое, нужно принимать как милость, потому что преданный должен рассуждать так, что за прошлые грехи я должен был получить гораздо больше, но я получил только маленькую толику того. Получается, что если все, что приходит, уже есть милость, нам надо только научиться принимать это все как милость, а просить
чистого преданного служения, как мы это делаем, читая Махамантру. Что не нужно попросить, Что милость не надо просить, а надо научиться принимать все как милость. А просить нужно чистое преданное служение, как Махамантру. Да, это вопрос. Prabhu is asking that, does he understand correctly that, as you mentioned, that we should not ask Krishna for anything apart from pure devotional service, apart from mercy, but we already, Prabhupada described that mind of the devotee, that he understands that everything that comes to his life, this is mercy of Krishna. So the only thing that he should pray for is for the pure devotional service, and this is what we are doing by chanting Mahamantra. Yeah. Is that correct? Yeah. Да, правильное понимание. Whatever situation you're in, whatever association you've got, chant Hare Krishna. Поэтому в какой бы вы ситуации ни оказались, какое бы общение вы ни получили, повторяйте Хари Кришна. What else is there? А? What else is there? What else is there? А какие еще варианты? Devotees are generous, Поэтому преданный, он щедр. so we try to purify ourselves. Поэтому мы пытаемся очиститься сами. At the same time, we don't like to see the fallen souls suffering. Но нам также не нравится видеть падшие страдания, падших душ. So, at great risk to themselves and discomfort, personalities like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, they sacrifice their energy for the benefit of the fallen souls. И поэтому преданные жертвуют собственным контролем, собственным комфортом, безопасностью своей энергии для того, чтобы возвысить обусловленные души. Таким примером был Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. So that's mercy. И это милость. So we have to develop that quality. Поэтому мы должны развить это качество. Yeah. Last question. Thank you for the wonderful class. I have a question. In this, in the commentary, when Madhavacharya is quoting these verses from Skanda Purana, it's mentioned that nobody can achieve spiritual perfection without spiritual knowledge. Is it true in our movement? Because sometimes I heard that some devotees say, like, spiritual, we just chant Hare Krishna, so we don't need spiritual knowledge. So this is the doubt. No, we. Can I translate? Вопрос в том, что здесь в комментарии Мадхавачарья цитирует, что человек не может достичь духовного совершенства без обретения духовного знания. И вопрос в том, так ли это в нашем движении, потому что иногда люди говорят, не нужно духовное знание, просто повторяй Хари Кришну. What we don't know, Krishna will bring. И если мы чего-то не знаем, Кришна нам это даст. We're not, comparable to the sages and saints and renunciation. We can't do things comparable to the activities of great saints and sages. Мы не квалифицированы делать то, что делали великие святые мудрецы. Yeah, it's not possible for us to sit down and study the Vedas. Мы не можем сидеть и изучать Веды. In this age, people, Manda Sumanda Matayo, they're very dull, very limited ability. И в этот век люди, они манда суманда мата, и они очень глупые и очень ограниченные. But if you just chant Hare Krishna, но если вы будете просто повторять Хари Кришну, as we get purified, по мере очищения, the heart becomes clear. Сердце будет очищаться. Krishna's within the heart. He begins to reveal himself more and more. И Кришна будет являть себя больше и больше. So even though we can't do the kinds of penances and austerities that have been done previously, и несмотря на то, что мы не можем совершать аскезы и тапасию, которые совершались раньше, still we can become purified by the Maha-mantra. Мы все равно можем быть очищены Махамантрой. To the point where the heart becomes completely clear. До того момента, когда наше сердце полностью очистится. And Krishna makes himself apparent. И Кришна явит себя нам. There's so many, Prabhupada said, there's so many Sanskrit scholars. Шрила Прабхупада говорил, есть столько ученых санскрита. Still, even now in India, you can meet these some personalities. They know thousands of verses from
so many different shastra. Вы сейчас можете даже сейчас в Индии встретить таких людей, которые знают тысячи шлок из разных шастр. But what use is it if it doesn't lead to surrender to Krishna? Но какой смысл в этом, если они не предаются Кришне? Whereas I was told this story when Prabhupada was preaching in Radha Damodar. И мне рассказали эту историю, когда Шрила Прабхупада проповедовал в Радха-Дамодаре. This was like 1972. Это в 1972 году. So ISKCON was just becoming established. Искон только основал. So Prabhupada spent most of the Kartik in Vrindavan. И Шрила Прабхупада провел большую часть картики в Вриндаване. And about 20-30 devotees were there. И там было где-то 20 или 30 преданных. So though, what was I going to say? There was one old lady. И там была одна пожилая женщина. Like the entrance to the Radha Damodar temple, it's like an archway. И там вход в храм Радха-Дамодара, там такая арка. And at the bottom of each arch, there was a room, small room. И там около с каждой стороны арки там была небольшая комната. So one day Prabhupada was going out for his walk. И один день Шрила Прабхупада выходил на прогулку. And he stopped at one of those rooms. И остановился около одной из этих комнат. And he told the devotees, just see who's there. He told one of the devotees, just see who is there. Ага. И Шрила Прабхупада сказал, посмотри, кто там. So he had heard some lady's voice. И он услышал какой-то женский голос. So it was a really old lady. Там была очень пожилая женщина. She had formerly, when Prabhupada was living in Radha Damodar. И она еще была там, когда Шрила Прабхупада жил в Радха-Дамодаре. Sometimes she would buy vegetables and things and cook for Prabhupada. Она иногда покупала овощи и готовила для Шрилы Прабхупады. So she was still there. Что до сих пор была там. So Prabhupada had one of the devotees give some 10 rupees or something like И Шрила that. Прабхупада передал 10 или сколько-то рупий, чтобы пожертвовать ей. So I was told that Prabhupada said that this woman, every day, she goes down to the Jamuna. И мне рассказали эту историю, что Шрила Прабхупада сказал, эта женщина каждый день ходит на Ямуну. Just before dawn. Перед восходом. No matter what the weather, Не имеет значения, какая погода. she dips into the Jamuna. Она принимает омовение в Ямуне. She has one pot. У нее горшочек. She collects a pot full of Jamuna gel. Набирает этот горшочек воды. Then she takes it back to the temple Приходит его в храм. so that the pujaris have Jamuna gel for doing the puja. Чтобы у пуджари была вода Ямуны для пуджи. So Prabhupada said just for that one service, she's going back to Godhead. И Шрила Прабхупада сказал, что просто благодаря одному этому служению она вернется домой к Богу. So she's not a pandit, А она не пандит. simple old lady. То есть простая пожилая женщина. But she's got this faith in Krishna. Но у нее есть эта вера в Кришну, It goes beyond anything ordinary. которая превосходит все обычные вещи. Yeah, she doesn't have to study, she's already there. То есть ей не нужно ничего изучать, она уже там. That's Kali Yuga. Но это Кали-юга. Some special concession. Особые полномочия. It's the devotion that counts, not the study and the learning. Of course, it's nice to study the Shastra. We have to spread the movement philosophically. Что засчитывается преданность, а не ученость. Но в то же самое время мы должны изучать шастру для того, чтобы распространять движение. But we can't expect to be as knowledgeable or expert. Just like this one movement, Dayananda Saraswati, some Mayavadi guru. Мы не можем ожидать, мы не можем быть настолько же знающими. И вот есть одно это движение, Дайананда Сарасвати, это один гуру Майявади. It's said that he knew the contents of over 6,000 literatures. И вот. He knew the content Ага. of over 6,000 books. И он помнит наизусть содержание 6000 книг. So he can speak, И он может это цитировать. but he's not a devotee. Но он не преданный. So who needs it? Поэтому какой смысл? So whatever we've got, whatever facilities Krishna has provided, just use it wholeheartedly in his service and worship. Поэтому все, что у нас есть, все наши возможности, которые мы обладаем, просто нужно со всем сердцем занять служение Кришне. If we can learn little Sanskrit, or we can at least learn the philosophy.
Если можем немножко изучить, немножко санскрита, немножко философии, that's good. это хорошо. But if we become lazy and we don't do our duties what's the word? With proper attention, Но если мы ленимся и не исполняем свой долг с достаточным вниманием, then we may not get the result. тогда можем не получить результат. We have to, whatever situation you're on, you have to wholeheartedly give yourself. Поэтому в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны искренне, со всем сердцем отдаться процессу. Yeah. All right. Thank you. Okay, we better finish this. Остановимся здесь. Srila Prabhupada ki jai. Шри Прабху ки джай.